આપણી સાથે હવે માર્કેટસ્મિથ ઇન્ડિયાના મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશજી, સ્વાગત છે આપનું પણ. અને બજારના જે એક વ્યૂથી શરૂઆત કરીએ, કઈ રીતની જોઈ રહ્યા છો જે મોમેન્ટમ અત્યારે માર્કેટનું બનતું દેખાઈ રહ્યું છે? ગ્લોબલ સેટઅપ જુઓ, ચાઇના અને યુએસ વચ્ચે જે ટેરિફ વોર વધી રહી છે, હવે જવાબી કાર્યવાહીમાં ચાઇના તરફથી પણ યુએસ પ્રોડક્ટ પર 125% ટેરિફ વધારીને તેમણે કહ્યું છે કે આવતીકાલથી તેઓ લાગુ કરતા જોવા મળશે. આપણા બજાર માટે ફેવરમાં જે સ્થિતિ બનતી દેખાઈ રહી છે, એટલે ડોલર ઇન્ડેક્સ છે અને ક્રૂડ છે. ડોલર ઇન્ડેક્સ જે 100ના લેવલ્સની નીચે આપણને આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. ક્રૂડ જે છે તેમાં એક નરમાશ આપણે જોઈ છે, એક પોઝિટિવ ફેક્ટર બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ ઓવરઓલ જો આપણે માર્કેટ સેટઅપની વાત કરી લઈએ તો કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો? કારણ કે રિઝલ્ટ સિઝન પણ શરૂ થઈ છે હવે. જે વોલેટિલિટી આવતી દેખાઈ રહી છે બજારમાં, કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું? પહેલી વસ્તુ, આઈ થિંક ઇફ યુ લુક એટ ધ ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન જે ચાઇના ઉપર આવ્યું છે, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે સ્પિલ ઓવર ઇફેક્ટ્સ આવશે ઇફ ધીસ કન્ટિન્યુઝ ફોર અ લોન્જિટિવિટી ઓફ ટાઈમ, એ ઇન્ડિયા પણ ફેસ કરશે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ જે રિડક્શન આવ્યું છે, જે એક્સપેક્ટેશન છે કે આપણે એગ્રીમેન્ટ્સ કરશું યુએસ સાથે બિફોર જુલાઈ, અને જે બાકી અન્ય દેશો પણ કરી રહ્યા છે યુએસ સાથે, there is every hope ex China that there will be a significant amount of negotiation that will come on the table. Obviously, tariffs will exist. And because of all these factors put together, મારે હિસાબે I think જે એક સિનેરિયો હતી ગ્લોબલ જીડીપી ગ્રોથની, એ થોડી ઓછી થઈ જશે. ઓબ્વિયસલી આરબીઆઈની પણ એક અનુમાનમાં 20 બિપ્સની એક કોન્ટ્રાક્શન કર્યું છે આરબીઆઈને. પણ લાર્જ પાર્ટ ઓફ ધ ફંડ ફ્લો જે ચાઇના તરફ ડાયવર્ટ થયેલા in the past few weeks, past few months, I think because of whatever has happened because of tariffs, જે ઇન્ટરનલ ચાઇનાનું સ્લોડાઉન છે, will these funds revert back? If these funds have to revert back, what are the countries that are available as options? Obviously, I think the US negotiate કરી રહી છે. US will be in a better position, probably. But because of the China factor and a lot of consumption happening because of Chinese manufacturing as a process, ક્યાં ના ક્યાં એક માઇલ્ડ રિસેશનની હવે પણ બેઝ કેસ બની રહ્યું છે US માર્કેટમાં. આટલા માટે I think there will be a significant amount of expectation કે within outside US emerging economiesમાં, I think India probably remains the best placed economy. Obviously, I think if you're looking at commodity-driven economies like a Brazil, like in Indonesia, they've got their own sweet problems. I think there is some element of production shutdown that you're seeing. Brazil specifically, તમે sugar already સાંભળી રહ્યા છો, or even in a few African countries as well. EU is going through its own pain in terms of contraction of demand and some phase of stagflation that it can go through. અને આટલા માટે મારા હિસાબે I think Indian macros strongly placed છે. Inflation seems to be under control and will come under control. Better monsoons na hisabe, rural consumption can come back. Tax cuts na hisabe, urban and semi-urban consumption can come back. RBI has already provided enough liquidity into the system. Because of crude prices, trade deficit is expected to come down. Domestic businesses ma je consumption-driven spending આવશે આ quarter-થી, અને government capex ના સાથે, I think private capex might start coming back in the second half as well. And all these factors એ હિન્ટ કરી રહ્યા છે કે જે મેક્રોસ છે આ બહુ સ્ટ્રોંગ છે ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ્ટમાં. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે અર્નિંગ્સ છે Q4 માટે થોડા સોફ્ટ અને નબળા રહી શકશે. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think as we head because of all these factors into the first half and specifically in the second half, corporate earnings should show a huge revival. આટલા માટે મારા હિસાબે I think India probably remains the best placed market in the world as we speak. Volatility definitely રહેશે. Global cues, China effect, tariff impositions માટે spillover effects, currency effects will also play out in India. And atla mate, I think the markets will not have a smooth ride. However, compared to the rest of the world, I still believe India will still remain a preferred market and the best performing market in the world. જે આજે એક સારી અપસાઇડ સાથે આગળ વધતા દેખાઈ રહ્યા છે, કેમિકલ સ્પેસ માટે કઈ રીતે વ્યૂ બની રહ્યો છે? આઈ થિંક થોડું સ્પેસિફિક જ રહેશું કેમિકલ સ્પેસને જોઈને, કારણ કે આઈ થિંક જે પ્રાઇસિંગ છે એ હજી પણ આઈ થિંક કમ્પ્લીટલી રિકવર થઈ નથી. ઓબ્વિયસલી ઇનપુટ કોસ્ટ હેવ રિમેન સ્ટેબલ. આટલા માટે આઈ થિંક જે રિપોર્ટેડ એબ્સોલ્યુટ એબિટા નંબર આવશે એ થોડો રિલેટિવલી બેટર આવવાનો છે. However, I think the entire thesis, China +1, expected demand to increase, specifically European nations, but that thesis probably continues. However, I think the demand is still not coming back strongly as one expects. And atla mate mare hisabe I think certain pockets you'll have to be very, very careful. Within this space, જેવી રીતે હું time and again કહું છું, I think agrochemicals as a space, specifically domestic agrochemical companies, can actually do and fare well. I think જે volume growth છે સરસ રહેવાની આપણે અપેક્ષા રાખી શકશું. Obviously, expectation જે છે in terms of a better monsoon will lead to better volumes as we head into the monsoon season. And the monsoons, if they are better off, મારે હિસાબે I think the next rabi season રહેશે, winter crop માટે જે reservoir levels તૈયાર થઈ જશે,
you can expect volume growth to continue in the Rabi season as well. At like next few quarters માટે કદાચ volume growth, farm gate prices ફેવરમાં રહેશે. ઘણી બધી companies have done backward integration or in the process of doing that. આટલા માટે I think જે input cost છે અને control over input cost છે, એમાં EBITDA margin expansion અને growth in profitability and return ratios can be a excellent thing to probably observe. તો મારા હિસાબે I think specialty chemical space માં બહુ selective રહેવું પડશે. Agrochemicals as a space in my opinion will continue doing extremely well. મયુરેશજી, ઓવરઓલ મેટલ સેક્ટર માટે આપનું પણ એક વ્યૂ લઈ લઈએ, કારણ કે ચાઇના તરફથી જે રીતે 90 દિવસ અને યુએસ તરફથી જે રીતે 90 દિવસનો ટાઈમ આપણને મળતો દેખાયો છે, એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ખાસ કરીને આજે નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સે બતાવી છે, જેમાં જો હિન્ડાલ્કો, ટાટા સ્ટીલ, જેએસડબલ્યુ સ્ટીલ, સેલ જેવા કાઉન્ટર છે આજે સારી તેજી આગળ અહીંયા બતાવી રહ્યા છે. આ સ્પેસ માટે કઈ રીતે ધ્યાન રાખી રહ્યા છો, કારણ કે અહીંયા ચાઇના ફેક્ટર અસર કરી રહ્યું છે, યુએસ ટેરિફનું ફેક્ટર હવે અસર કરતું દેખાઈ રહ્યું છે, કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું? નહીં, બે વસ્તુ આઈ થિંક જે સેક્ટર બેસ્ડ ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન છે they are still continuing. એ સ્ટીલ હોય, એલ્યુમિનિયમ હોય, so there are no tweaks to that. Obviously I think we all know કે ચાઇના જે પ્રોડ્યુસ કરે છે એ સ્ટીલ છે, એલ્યુમિનિયમ છે, કોપર છે, ઝિંક છે. I think it's one of the largest producers in the globe. It is also one of the largest consumers and exporters of reprocessed products. અને આટલા માટે with these tariff impositions I think એક સિનેરિયો એવી રીતે બિલ્ટઅપ થવાનો છે કે I think જે એક્સેસ માલ બનશે ચાઇનામાં, I think that has to get disposed somewhere because China needs to keep on producing to at least have its factories running to absorb that fixed cost that all these factories are probably making. And આટલા માટે I think જે dumping થશે, this dumping can happen all across the globe. Obviously I think જે steel prices, HRC, CRPC prices માં જે ઘટાડો આપણે જોયું છે in the past few weeks and months as well, I think that's just a testimony. If this continues and a longevity રહેશે tariff impositions across the globe and for a sector as well, I think a large part of this will get probably dumped across the globe. And આટલા માટે I think pricing જે છે ઘણી ઓછી રહી શકશે. Obviously I think એક ડિમાન્ડ જ્યારે વીક છે or improving demand છે, ત્યાં સિનારીઓમાં such huge dumping will also mean that operating leverage will not probably play out on a lot of balance sheets. And આટલા માટે I think when pricing as well as volumes are not in your favor for both these factors, I think જે margins હોય, absolute EBITDA હોય, absolute profitability હોય, થોડી circumspect થઈ જાય. The only factor that might work in favor is demand coming back across the globe slowly and steadily. Tariffs not imposed as much as one expected. And in ત્રીજું પાસું I think with expectation of both these factors coming together, if pricing improves, operating leverage આવી જશે, કારણ કે inventory levels બહુ ઓછા છે સિસ્ટમમાં. જેવી રીતે રીસ્ટોકિંગ થઈ શકશે ત્યારમાં pricing improvement આવી શકશે. પણ there are no inherent signs of this at this moment. And with all these headwinds, મારા હિસાબે થોડું circumspect જ રહેશે કે કેવી રીતે મેટલ કંપનીઝ અર્નિંગ્સ રિપોર્ટ કરશે. તો મારા હિસાબે I think અમે થોડું વેઇટ એન્ડ વોચ કરો છો generally for the space, whether it's ferrous or ઓકે, એ સાથે જ મયુરેશજી આપનો એક વ્યૂ એફએમસીજી સ્પેસ માટે પણ લઈ લઈએ, કારણ કે અહીંયા જો એક આ સ્પેસ એવી બનતી દેખાઈ રહી છે જ્યાં એક તો યુએસ ટેરિફની અસર આપણને નથી બનતી દેખાય, જેમ કિરણજીએ પણ જણાવ્યું કે રેટ કટ જે રીતે આરબીઆઈ તરફથી કરવામાં આવ્યો છે, સાથે જ આપણે જોયું છે કે બજેટમાં જે રીતે એક ઇન્કમ ટેક્સમાં ડિડક્શન કરવામાં આવ્યું છે, તો આ બધાની અસર ખાસ કરીને પોઝિટિવલી એફએમસીજી કંપનીઓ માટે થતી જોવા મળશે. અને મોન્સૂનનું પણ અનુમાન જે રીતે આપણે જોયું છે સામાન્ય રહેવાના અનુમાન બનતા દેખાયા છે. આજે એક પોઝિટિવ કામકાજ આ સ્પેસમાં આગળ વધી રહ્યું છે, કઈ રીતે ફોકસ એફએમસીજી માટે? I think જે Q4 numbers અને આંકડાઓ આવશે થોડા સોફ્ટ અને નબળા જ રહેશે. So I think let us assume that this is going to be a base case scenario. હવે જે બધા તમે ફેક્ટર્સ કીધા કે ઇન્કમ ટેક્સ કટ્સ માટે, મોન્સૂન્સ માટે, I think they are all positive for the consumption space as well and FMCG in particular. બેટર મોન્સૂન્સના કારણે I think જે રૂરલ કન્ઝમ્પશન છે, જે પ્રોડ્યુસ છે, એક તો આઉટપુટ અને પ્રોડક્શન શુડ બી રિલેટિવલી બેટર, પ્રાઇસિંગ શુડ બી ઇન ધેર ફેવર. અને આટલા માટે I think જે રૂરલ કન્ઝમ્પશનમાં એક રિવાઇવલ જોવા મળી છે, that might very well continue. જે urban pockets of slowdown હતું consumption related because of the tax cuts and જે expected savings રહેશે because of tax cuts, a large part of that will be in the urban or the semi-urban pool. I think that will come out for spending. And I think that will be for the basic spending purposes, a large part of it. And after that, I think FMCG, selective consumer staples might actually do well. So FMCG related stocks, lower price textile related stocks, which probably carry to the lower price range. And footwear related stocks. I think the basic consumption items,
એમાં બધું ઇન્ક્રીમેન્ટલ ડિમાન્ડ સેકન્ડ હાફથી જોવા મળશે. ફોર એફએમસીજી ઇન પર્ટિક્યુલર આઉટસાઇડ Q4 મારા હિસાબે આઈ થિંક સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી ફર્સ્ટ હાફમાં એક રિકવરી જોવા મળશે અને સેકન્ડ હાફમાં એક સિગ્નિફિકન્ટ રિકવરી જોવા મળશે. તો જે વોલ્યુમ ગ્રોથ હશે આઈ થિંક દેટ શુડ બી રિલેટિવલી બેટર ફોર ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ. જે ગ્રામેજ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ હતા, ઘણા બધા કંપનીઝને બીકોઝ ઓફ ડિમાન્ડ કોન્ટ્રેક્શન હેડ રિડ્યુસ ગ્રામેજ, some parts of selling prices had come down. ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એડ સ્પેન્ડ ઓછા થયેલા. સો આઈ થિંક ઓલ ધીસ થિંગ્સ વિલ કમ બેક ઇન ફોકસ. અને જેવી રીતે વોલ્યુમ્સ પ્રાઇસિંગ સાથે પાછું આવશે, એક જે ઓપરેટિંગ લેવરેજ આપણે સમજી નહીં શકીએ, આપણે આઈ થિંક અઝ્યુમ કરે એફએમસીજી કંપનીઝ માટે, that can start playing out from the second half. If all these things start happening, મારા હિસાબે I think જે free cash flows છે, which had contracted in the last few quarters, should show significant signs of improvement. તો મારા હિસાબે I think definitely Q4 થોડું soft રહી શકશે, but there are signs of revival in the market is probably presuming at this juncture. એટલા માટે જે સિલેક્ટિવ લીડરશિપ સ્ટોક છે, આના ઉપર તમે ડેફિનેટલી ધ્યાન રાખીને ચાલી શકશો. સ્ટોક્સ લાઈક ટાટા કન્ઝ્યુમર એઝ એન એક્ઝામ્પલ, stocks like United Breweries as an example, certain stocks in the broader space also can do well. So, I think the sector, in my opinion, should do well in the second half. અમે આ સેક્ટર પર ઓપ્ટિમિસ્ટિક છું. એ સાથે જ મયુરેશજી, આજે જે રીતે ગોલ્ડ ફાઇનાન્સ કંપનીઓ ફોકસમાં આવતી દેખાય છે, કારણ કે આરબીઆઈ તરફથી જે રીતે ગોલ્ડ લોનને લઈને મર્યાદા પર માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે, ગાઈડલાઇન્સ જે રીતે તેમના તરફથી આવ્યા છે, એને કારણે જો મુથુટ ફાઇનાન્સ, મનપ્પુરમ ફાઇનાન્સમાં એક નેગેટિવ કામકાજ આપણે જોયું હતું, કારણ કે હવે કન્ઝમ્પશન માટેની જે ગોલ્ડ લોન છે એની સોનાના લગભગ 75% જેટલી આપણને મળતી જોવા મળશે, અને જે LTV એટલે કે લોન ટુ વેલ્યુ રેશિયો છે તેની મર્યાદા 75% નક્કી કરવામાં આવી છે. કઈ રીતે તમે ગોલ્ડ ફાઇનાન્સ કંપનીઓને જોઈ રહ્યા છો? સોનાની તેજી જે રીતે આપણને આગળ વધતી દેખાઈ રહી છે, આ કંપનીઓને અસર તો થતી દેખાઈ રહી છે પોઝિટિવ સાઇડ, પણ આરબીઆઈ તરફથી જે રીતે અત્યારે ગાઈડલાઈન આવતી દેખાઈ રહી છે, નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ કઈ રીતે ધ્યાન રાખવું? ગાઈડલાઇન્સ છે, ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક એક રેગ્યુલરાઇઝેશનની ગાઈડલાઇન્સ છે. And they've clearly mentioned the bank સાથે I think જેવી રીતે છે, I think you should probably be maintaining status quo. Obviously, Muthoot has the largest exposure, more than 95% gold-related AUM. મન્નપુરમનું 50% છે, IIFL નું 20% છે. જે LTVs છે at the time of origination of the gold loan, અને જે એક્ઝિટ LTV છે આજની તારીખમાં because of gold prices going higher, what has really transpired પાછલા 2-3 મહિનામાં is when RBI started clamping down unsecured credit ઉપર, a large part of this pool started coming to gold loans. And then because of that, I think જે incremental borrowing હતી gold loans ને લઈને, it's reflected in terms of better volume probably getting reflected. Now the issue here is that if all this starts happening, ક્યાં ના ક્યાં I think જે circumspect હોય in terms of repayments હોય, quality of standards હોય, એ 22 carat નું મેન્શન કર્યું છે RBI ને, there has to be an audit procedure in place, etc. I think a large part of them would be doing regulatory procedures, and therefore મારી હિસાબે I think જેટલી પણ fall આવી છે I think is largely gestated. I think a large part of the unorganized market I think we'll start feeling the heat for all these measures taken into account. And obviously, I think જેવી રીતે compliance phase વધી પણ રહે છે, indirect taxes ઉપર, GST invoices ઉપર, ક્યાં ના ક્યાં I think all these elements will put in place. But ક્યાં ના ક્યાં I think with all these requirements and regulations, એક consolidation phase થી કદાચ gold financing companies જઈ શકશે. I think companies which are more diversified, in my opinion, I think મન્નપુરમ જેવા, I think એનું impact થોડું ઓછું રહી શકશે, at least from a short term perspective. મયુરેશજી, એક વ્યૂ આપનો સંવર્ધન મધરસન માટે, કારણ કે અહીંયા જો યુરોપીય કારોબારમાં કોસ્ટ ઘટાડવા માટે જે એક્શન પ્લાન બનાવ્યો છે એને કારણે એક પોઝિટિવ કામકાજ બનતું દેખાયું હતું, ને સેન્ટ્રલ અને વેસ્ટર્ન યુરોપમાં ખાસ કરીને કોસ્ટ ઘટાડવા માટેના પગલાં જે છે તે કંપની તરફથી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાં પ્રોસેસ પૂરા થયા બાદ વાર્ષિક જોઈએ તો 50 મિલિયન યુરોની બચત થતી જોવા મળશે. સારી એવી અપસાઇડ અહીંયા પણ બનતી દેખાઈ રહી છે, 4.5% વધુની તેજી. સંવર્ધન મધરસન માટે કઈ રીતે અહીંયા ધ્યાન રાખવું? So I think for two reasons. One, I think જે automatic global tariffs છે, how will this play out? Johan Uresh, obviously I think જે expectation છે કે જે volume growth છે global autos ની, that should also be in middle single digits. ડોમેસ્ટિક સીનમાં પણ ઘણા બધા લોન્ચીસ આવવાના છે, પણ ડિમાન્ડ કેવી રીતે રહેશે, કોમ્પિટિશન ઇન્ટેન્સિટી, પ્રાઇસિંગ કેવી રીતે રહેશે, એ બધું રહેવાનું રહેશે. અને એટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ વિલ પ્લે આઉટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપેક્ટેડ વોલ્યુમ્સ, pricing, input cost કેવી રીતે રહેશે, EBITDA margins and profitability. So I think we will wait and watch on all these evolving elements at play, specifically global markets ને લઈને, global environment ને લઈને, અને કેવી રીતે આ બધા નંબર્સ પર ટ્રાન્સલેટ કરશે. So I think કઈ ઉતાવળ નથી to probably get into the stock at this stage. જે ચર્ચા કરીએ બદલ આપના ડિસ્ક્લોઝર.
ચર્ચા કરી છે. મારી પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, પણ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે કદાચ ડિસ્કસ કર્યા હશે. Clients may not have or may not have positions in the stock discussed, but please consult a financial advisor before investing in any of the stocks I've discussed. Sure. Have a great weekend.